Okay, let us discuss digestion and digestive system. Yamini, just speak out. Sir, Okay. good evening, sir. Good evening. Good evening. సార్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయాలా లేదంటే మొత్తం చెప్పాలా సార్? లేదు ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మీన్ వైల్ అక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ అరైజ్ అయినప్పుడు విల్ డిస్కస్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు, ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా ఫెమిలియర్ విత్ ద ఫిజియాలజీ. ఇక్కడ అర్చన అవ్వచ్చు, నరేంద్ర అవ్వచ్చు, ప్రియాంక అవ్వచ్చు, రేణుక అండ్ ప్రియా పట్నాయక్, దే know about digestion and digestion process and digestive system. Meanwhile ఏవైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం కాంటెంపరీగా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిట్స్ వైజ్ మీరు అడగండి. The process of ఫస్ట్లీ డైజెషన్ అంటే ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ని సింపుల్ అబ్జార్బుల్ ఫార్మ్స్ గా కన్వర్షన్ అయితే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అలా అయినట్టయితే అది డైజెషన్ అని మనం చెప్తాము. ఇంకా డైజెషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మనం చదువుకున్నాము. ఇంకా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. విటమిన్స్ అనేవి కోఎంజైమ్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి, అలాగే మినరల్స్ అనేవి కోఫాక్టర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. అండ్ మనకి అంటే డైజెషన్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ కొన్నిసార్లు పూర్తిగా డైజెస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటది కదా, అలాగా అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ని మనము రెసిడ్యూల్ వాక్యూల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అని నోట్ చేసుకోండి. అలాగా అంటే ఇలా డైజెషన్ అదే సెల్ అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయాక కూడాను ఈ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉండిపోతాయి కదా సెల్ లో, అలా ఉండిపోతే మనం స్టోరేజ్ ఎక్స్క్రిషన్ అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే యామిని, 1 minute. అర్చన. Yes sir. Do you know about storage excretion? No sir. యామిని, స్టోరేజ్ ఎక్స్క్రిషన్ కదా మీరు అంటుంది? అవును సార్. సో వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్ ఎక్స్క్రిషన్? లెట్ యు ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అవ్వకపోయినప్పుడు అది రెసిడ్యువల్ వాక్యూల్స్ గా ఉండిపోతది కదా. ఇప్పుడు సెల్ లో ఉండే మెటీరియల్ అనేది ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఎక్స్క్రిషన్ మీన్స్ some of the undigested food material which are stored in particular vacuoles. I mean they behave like residual bodies in our, I mean in some of the organisms. For example, this is a vacuole. The food material, I mean the undigested food material which is stored inside. So the vacuoles remain in the organism until it dies. That is what storage excretion, which means they store the excretory material
in the vacuoles of the body. Understand that? మీకు అది ఎస్పెషల్లీ ఆర్థ్రోపోడ్స్ లో కనిపిస్తుంది అంతేనా యామిని? వేర్ కెన్ వి yes సీ, sir. వేర్ కెన్ వి అబ్జర్వ్ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ట్రేషన్ అంటే మనం ఎస్పెషల్ ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు చదువుకుంటారు, కాక్రోచ్ లో కనిపిస్తుంది మీకు ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఓకే అర్చన, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ us, no problem. No sir, it's clear. Okay, thank you. Okay, continue Yamini. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ డైజెషన్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ ఉంటుంది కదా. ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ అంటే ఏంటి అంటే విత్ ఇన్ ద సెల్ ఇన్సైడ్ డైజెషన్ గానీ జరిగినట్టు అయితే దాన్ని ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ అని అంటాం మనం. Okay, again let me ask one question regarding this. Can anyone out of Yamini, can you please tell me, is the digestion intracellular digestion in human beings? Is the digestion intracellular digestion in human beings or not? Sir, And may why? I tell? Who is that? Priya, sir. Devi Priya Okay. Patnaik. Okay, you can. Sir, in human beings, digestion is intracellular only, sir. Intracellular. Yes, sir. Okay, Archana, is it clear? Is it correct? What do you say? Yamini is mentioning extracellular digestion and intracellular digestion she is talking about. My question is, Okay. in human beings, what type of digestion takes place? I mean, intracellular or extracellular? So I think intracellular. How can you say that Yes, sir. intracellular digestion takes place in human beings? So Sir, as the food means the food digestion takes place within the within Ye- some ye- of the organs, no? Is With it the help visible? of enzymes. Is it visible? This diagram. yes, sir. Is the Yes, sir. diagram visible? Yes. Okay. Yamini, Yes. Yamini, Sir, let you confirm that is it intracellular digestion takes place in human beings or extracellular? extracellular digestion sir. So why you can you just explain it? Why intracellular digestion takes place in human beings? మ్యాన్ లో అయితే డైజెషన్ అనేది అవుట్ సైడ్ ద సెల్ జరుగుతుంది సార్. Hmm. సో అందుకే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ సార్. ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ కి వచ్చేసరికి సింగిల్ సెల్డ్ యానిమల్స్ సార్, లైక్ అమీబా, పారామీషియం, స్పాంజెస్, సిలెంట్రేట్స్ లైక్ సార్. సింగిల్ సెల్ అంటే ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ అనేది సింగిల్ సెల్డ్ యానిమల్స్ ఎందుకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయంటే అవి ఫాగోసైటిక్ కదా సార్. సో ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ అనేది సింగిల్ సెల్డ్ యానిమల్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ మ్యాన్ అండ్ హయ్యర్ యానిమల్స్ సార్. Question is, when the elementary canal, I mean the elementary canal, it is a hollow tube-like structure. Yes or no? Yes, sir. ఎస్ సార్. Hollow tube-like structure. I mean it is a spacious tube-like structure. అది ఒక స్పేషియస్ గా ఉండేటప్పుడు డెఫినెట్ గా దానిలో ఏంటి, ఐ మీన్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ is having the space inside, your lumen is present. The thing is, if you observe that the wall of the elementary canal, if we observe the wall of the elementary canal, which is very important, we have to discuss. Why? Because the elementary canal, I mean, here you can observe the elementary. If you observe the elementary canal, just I am taking the a small piece of elementary canal, small part of elementary. This is the elementary canal.
So if you observe the alimentary canal, inside there is a space. There is a space. Okay. So this space, okay, and if you observe the walls, you may find cells, linear cells, Sir. epithelial cells you can observe. So these epithelial cells secrete enzymes, I mean their secretions, chemical substances into the lumen. Understand? Into the lumen. So when they secrete the chemical substances, when the food material enters the alimentary canal, I mean particular portion, for example, here the food material, when it enters, then the cells of the alimentary canal, they secrete their secretions. So the secretions, which are the chemical secretions, which are nothing but the enzymes which act on the food material and digest them. So what happens here? The cells secrete chemicals outside, which means the lumen of the alimentary canal. Such kind of digestion is called extracellular digestion. Okay, understand that? Extracellular, not intracellular. Extracellular, another name is intercellular. So there is one confusion that you don't get confused with intracellular digestion and intercellular digestion. Intracellular digestion, which means the digestion takes place inside the cell. Intra. Intercellular, another name is extracellular digestion, which takes place outside the cell. Outside the cell, which means it doesn't mean that the digestion which occurs outside the organism, it occurs within the organism, within the lumen of the alimentary canal, but it is outside the cells. Why? Because cells secretes chemicals outside, I mean lumen. Understand? Is it clear, Archana and Priya? Yes, sir. Archana, okay? Yes, sir. Okay, right. అది మీకు అర్థమైంది కదండి. అది నెక్స్ట్ కంటిన్యూ యామిని. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది 6 బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తది. ఓకే, ఒకటి ఒక ఇంజెక్షన్. నిమిషం. You ask question. You just ask a question. Okay. So what are the steps which are involved in digestion? That's it. That is the question. Basic question. ఓకే సార్. Okay. Okay, Can sir. anybody answer it? ఆన్సర్ ఇవ్వలేని పక్షంలో మీరు జస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో నో అని పెట్టండి అమ్మా అందరికి డైరెక్ట్ గా. దెన్ ఓన్లీ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్. అది క్వశ్చన్ రివీల్ చేసి చెప్పండి. Steps involved in digestion, sir. Yes. That is the question. Sir, first intake of food through oral cavity. Okay. I mean ingestion. That is what? Yes, sir, Ingestion. Yes, sir. Then Passage to pharynx and to esophagus. Peristaltic movement. yes, I mean ingestion is taking food into the mouth. Oral cavity, yes, sir. Second step is the secretion, which is producing and releasing acids, mucus and enzymes. Okay. So first one is Okay, sir. ingestion. Second one is secretion, which means secretions of the acids, which means the essential acids. What are there? HCl, hydrochloric acid.
and also mucus, and also essentially enzymes. So these are the important things involved in secretion. And next one is the propulsion. Propulsion. Have you heard the name propulsion? Have you anyone heard the name propulsion? No, sir. Okay. sir, moment. Yes, yes, yes. Chepu Yami, what is propulsion? Movement of food through peristalsis, sir, in gut. Not exactly in the gut, and part of the gut, I think so. Peristalsis, which occurs in the esophagus. Is it correct? Yes, sir. Esophagus performs a peristaltic movements. I mean here you can observe the esophagus. So there is no digestion in the esophagus, but the thing is the digested food material. So the food material which is digested in the buccal cavity. So the buccal cavity, after the digestion, the digested food material which is engulfed into the through the pharynx into the esophagus. Then the food material which is digested in the buccal cavity, which is called bolus. Bolus antar deenlo bolus. So then the bolus moves. Bolus, which means round shaped spherical structures. They are spherical structures. So you can observe spherical structures. So those spherical structures which moves in the esophagus. But here the esophagus peristaltic movements, which are the rhythmic movements in the esophagus. అంటే లయబద్ధంగా రిథమిక్ గా కదులుతాయి. ఎందుకు అంటే you can observe the esophagus. Esophagus is the hollow tube like structure, but there are sphincters, which are several sphincters which are present partly. దగ్గరగా ఉంటాయి స్పింక్టర్స్. ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉంటాయి. జస్ట్ స్పింక్టర్స్ అంటే వాల్వ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. ఆ స్పింక్టర్స్ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేసరికి అది ఓపెన్ అవ్వడం, మళ్ళీ దెన్ వెన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద నెక్స్ట్ పోర్షన్, కమ్స్ డౌన్, దెన్ ఇట్ గెట్స్ క్లోజ్డ్ అనమాట. అంటే మూసుకుపోవడం, అంటే ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ మెకానిజం అనేది ఉంటుంది స్పెంక్టర్స్ ఇన్ ఈసోఫాగస్. అదంతా కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ జస్ట్ లైక్ రిథమిక్ మూమెంట్స్. సో మనకి అది ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ ఇలా ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇది ఈసోఫాగస్ ఇలా తీసుకుంటాం మనం. సో ఇందులో ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుందంటే సో ఇలా వస్తుంది. ఓకే. సో ఈ విధంగా ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది మనకి ఈ విధంగా రిథమిక్ గా వస్తుంది. ఈ ఏరియాస్ లోని మనకి స్పెంక్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఏరియాస్ లో మనకి స్పెంక్టర్స్ ఉంటాయి. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం, ద మూమెంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ పెరిస్టాలసిస్. Those movements are called peristaltic movements. Sometimes in journeys, or sometimes food poisoning, there is reversal peristalsis, which means anti-peristalsis, which means vomiting అంటారు తెలుసు కదా మీకు, వాంతులు అవుతాయి. సో దాన్ని యాంటీ పెరిస్టాలసిస్ ఆర్ రివర్స్ పెరిస్టాలసిస్ లేదా యాంటీ పెరిస్టాలసిస్ అంటారు అనమాట. యాంటీ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ అనేవి మనకు బస్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగాను అది ఎక్కర్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. దెన్ యామిని కంటిన్యూ. సార్ ఎవరో స్టెప్స్ చెప్తున్నారు కదా సార్, చెప్తారా చెప్పేయాలా సార్? నువ్వు స్టెప్స్ కంటిన్యూ చేసి. నెక్స్ట్ ప్రొపల్షన్ తర్వాత డైజెషన్. అంటే ఫుడ్ అనేది హైడ్రాలసిస్ అయిపోతుంది. హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ మైక్రోమాలిక్యులర్ బై మెకానికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాసెస్. అంటే కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది సింపుల్ ఫామ్ గా కన్వర్షన్ అయిపోతుంది అనమాట. తర్వాత అబ్జార్ప్షన్. మనం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామో
ఆ డైజెషన్ అదే ఆ డైజెస్టెడ్ మెటీరియల్ అంతా బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ డెఫికేషన్ అంటే ఏదైతే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఉంటుందో అది యానస్ ద్వారా ఎక్స్పెల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ గురించి చూద్దాం. సో ఇదండి, దీస్ ఆర్ ది 6 స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డైజెషన్. ఇంజెషన్ అంటే ఇంటేక్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ మెటీరియల్. సెక్రీషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము, సెక్రీషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్, మ్యూకస్, ఎంజైమ్స్. ప్రొపల్షన్ అంటే ఫుడ్ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, అంటే ముందుకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ముందుకంటే ఐ మీన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ కి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌత్, బక్కల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, దెన్ ఈసోఫాగస్, దెన్ ఆ మూమెంట్ స్టమక్, అలా మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, డైజెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అబ్జార్ప్షన్. సో డైజెషన్ అనేది మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఎండ్ అవుతుంది. డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్, అండ్ ఈవెన్చువల్లీ దే గెట్ అబ్జార్బ్. అవి అబ్జార్బ్ అవుతాయి. అబ్జార్బ్ అంటే ఏమిటంటే, so the absorption, which means they enter the circulation. Actually the end products of the carbohydrates and end products of the proteins and the end products of the fats, they enter the circulation. I mean blood circulation as well as lymphatic circulation. Such kind of entry, which is called absorption. So absorption, it leads to attain the essential ingredients like amino acids and glucose and glycerol fatty acids in different cells. Next, finally, eventually defecation. Defecation is expelling undigested food material, undigested food through the anus. So, okay, Adi. Next, continue, Yamini. నెక్స్ట్ డైజెషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. Starches contains 2 components. What are they? Anyone tell? Can you repeat it again? Starch contains 2 components. Start. What are they? Amylopectin. అర్చన ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు? Ramadevi, sir. ఓకే, చెప్పమ్మా రమాదేవి. Sir, it's amylose and amylopectin, sir. Is it right, Yamini? Yes, sir. So starch is available in 2 forms. Starch is available in 2 forms. They are amylose and amylopectin. Is it correct? Amylose, not A's. Amylose and amylopectin. Okay, next question. Next, Yamini, continue. Starches are polymers of glucose units. They are joined by dash. I mean bonds. You are asking Bonds. about bonds. Okay. So which bonds are Yes, present sir. in the monosaccharides of the starch? So not only glucose. Remember, Yamini, you don't tell that. Why? Because the monosaccharides are glucose, fructose, galactose. Okay, understand that? So it is the accumulation of different monosaccharides. They combine to form the polysaccharides like starch. Isn't it? Okay. So just tell that. Adi చూసుకోండి ఆ clarity. Okay na? Sir, Okay. glucosidic linkage. Yes. Glucosidic bonds, sir. Glycosidic bonds, sir. Okay, very good. Glycosidic bonds. Very good. Glycosidic bonds. Very good. Glycosidic bonds is correct. Next question. The percentages of amylase and amylopectin consist in potato.
అంటే ఇప్పుడు పొటాటో స్టార్చెస్ లో మనకి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా, అమైలోజ్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్. అలాగే పొటాటోలో కూడా పొటాటో అనేది అదే అది కార్బోహైడ్రేటే, పొటాటో కూడా కార్బోహైడ్రేటే. సో So, ఎంత పర్సెంటేజ్ అమైలోజ్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ లో ఉంటుందో ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి. అప్రాక్సిమేట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, అప్రాక్సిమేట్, మీరు ఎగ్జాక్ట్ కాదండి, అప్రాక్సిమేట్. అది అమెలోస్ 20% ఉంటుంది సార్. Amyl- నియర్లీ 80% ఉంటుంది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అమైలోజ్ ఈజ్ అబౌట్ 20% అండి, అది కూడా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ. అమైలోపెక్టిన్ 80%. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యామిని. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అమైలోజ్ అనేది బ్రాంచ్డా అన్బ్రాంచ్డా? బ్రాంచెస్ సార్. అమైలోజ్ అవును సార్, అమైలోజ్ సార్. అమైలోజ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నో సార్, అన్బ్రాంచ్డ్. అమైలోజ్ అనేది అన్బ్రాంచ్డ్ అండి, ఓకేనా? అమైలోజ్ ఈజ్ అన్బ్రాంచ్డ్. ఓకే, సింపుల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దానికి సబ్సిక్వెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? అమైలోపెక్టిన్ అనేది అమైలోపెక్టిన్ ఈజ్ బ్రాంచ్డ్. అర్థమైంది మీకు? సో అమైలోజ్ ఈజ్ అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్ ఈజ్ బ్రాంచ్డ్, అది గుర్తుంచుకోండి. అంతే కదమ్మా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. During digestion, the alpha 1,4 linkages in amylose are broken by which enzyme? During digestion, alpha 1,4 linkages in amylose are broken by which enzyme? ఆల్ఫా 1,4 ఈ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేసేటటువంటి ఎంజైమ్ ఏంటి? అదేనమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే. అమైలేజ్ సార్. యామిని, ఓకే సార్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అది కరెక్ట్ సార్. అమైలేజ్, ఓకేనా? అమైలేజ్. ఓకే, అమైలేజ్ ఇస్ కరెక్ట్. అది అమైలేజ్ లో ఆల్ఫా 1,4 లింకేజెస్ అయితే అమైలేజ్ అన్నాం కదా, అలాగే ఆల్ఫా 1,6 లింకేజెస్ ఆర్ బ్రోకెన్ బై విచ్ ఎంజైమ్? Dextrin. ఆల్ఫా 1,6 అండి.